Hi students, it's Kailash. Lesson number 9, Atomic and Nuclear Physics of 12th Standard. இந்த லெசன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு பார்ட்டா இதை பிரிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் இஸ் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ அட்டாமிக் பிசிக்ஸ்ல தாம்சன்ஸ் ஆட்டம் மாடலை இந்த வீடியோ செஷன்ல பார்ப்போம். Now before going into Thomson's atom model, ஆட்டமை யார் டிஸ்கவர் பண்ணது, ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டோட வியூ பாயிண்ட்ல as the time progressed ஆட்டம் மாடல் எப்படி வேரி ஆச்சு, எப்படி இம்ப்ரவைஸ் ஆச்சு அட்டாமிக் தியரி அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தாம்சன்ஸ் ஆட்டம் மாடலுக்குள்ள போவோம். இப்போ ஆட்டம் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை a Greek philosopher Democritus. Electrons were discovered by J.J. Thomson. Nucleus was discovered by Rutherford. Protons were discovered by Goldstein. And neutrons were discovered by James Chadwick. You can make a note of it. Okay. So atomic physics and nuclear physics நம்ம டீல் பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஆட்டம் அண்ட் அதோட சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டமை யார் கண்டுபிடிச்சது, டிஸ்கவர் பண்ணது? ஸோ டெமோக்ரிட்டஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு இன்ட்ரடியூஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆட்டம். என்ன சொல்றாருங்க அவரு? as per Democritus, when a matter is divided, ஒரு பொருளை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம பிரேக் பண்ணோம்னா, பிரேக் பண்ணிட்டே போனோம்னா, சின்ன சின்ன பீஸா பிரேக் பண்ணிட்டே போனோம்னா அதான் டிவைடட். a stage will be reached where it will give us a smallest indivisible piece. ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டே போனோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் it will end up with a smallest indivisible piece. அதை ஃபர்தரா நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பிரேக் பண்ண முடியாது. இன்டிவிசிபிள் அப்படின்னா கிரீக்ல அட்டாமஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த இன்டிவிசிபிள் ஸ்மாலஸ்ட் பீஸுக்கு டெமோக்ரிட்டஸ் என்ன பேர் கொடுத்தாருன்னா அட்டாமஸ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாரு. இந்த அட்டாமஸ் அப்படிங்கிற நேம்ல இருந்துதான் ஆட்டம் அப்படிங்கிற வேர்டை காயின் பண்ணாங்க. பட் இவரோட ஒர்க் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகல. Okay, due to a failure of documentation. Right. Democritus அடுத்தபடியா John Dalton, he is called father of modern atomic theory. So அவர் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாருன்னா all elements are made up of indivisible particles, fundamental particles. Fundamental அப்படினாலே நீங்க அதை further smallest piece பிரேக் பண்ண முடியாது. So all elements are made of indivisible particles called atoms. And all atoms of a given element are absolutely identical. So ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்ல இருக்கிற எல்லா ஆட்டம்ஸும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ காப்பர் ஆட்டம் அண்ட் அயன் ஆட்டம், அலுமினியம் ஆட்டம், ஆல் தீஸ் த்ரீ வில் பி டிஃப்ரெண்ட். பட் இஃப் ஐ டேக் 1 kilogram ஆஃப் காப்பர், அந்த 1 kilogram ஆஃப் காப்பர்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை காப்பர் ஆட்டம்ஸும் அப்சல்யூட்லி ஐடென்டிக்கலா இருக்கும். Okay, so this is your John Dalton concept. Then after John Dalton, what happened? So J.J. Thomson. So John Dalton அப்புறம் J.J. Thomson gases வழியா எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்படி ஸ்டடி பண்ணும் பொழுது அவர் ஆக்சிடென்டலா டிஸ்கவர் பண்ணதுதான் கேத்தோட் ரேஸ். So J.J. Thomson discovered cathode rays and he found that the cathode rays were composed of negatively charged particles. இவர் தான் அந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸுக்கு பெயர் சூட்டும் விழா நடத்தினாருங்க. ஸோ என்ன பேர் அதுக்கு கொடுத்தாருன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாருங்க. ஓகே, ஸோ ஹீ நேம்ட் தம் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்கவரி ஹீ கேவ் அன் ஆட்டம் மாடல் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இவரோட ஆட்டம் மாடல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வாஸ் ஸ்டேஷனரி, தே டோன்ட் ஹேவ் லிபர்ட்டி ஃபார் மோஷன். அதனாலதான் அதுக்கு பேரு ஸ்டாட்டிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு பேருங்க. ரைட். J.J. தாம்சனுக்கு அப்புறம் Rutherford, he performed an experiment called alpha particle scattering experiment. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக அவர் கண்டுபிடிச்சதுதான் நியூக்ளியஸ். ஆட்டமோட சென்ட்ரல் போர்ஷன்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார். And based on this discovery, he gave his own atom model, which we call it as nuclear atom model or planetary atom model அப்படின்னு பேருங்க. அண்ட் ரூதர்ஃபோர்டுக்கு அடுத்தபடியா அவரோட ஸ்டூடெண்ட் நீல் போர். ரூதர்ஃபோர்ட் ஆக்சுவலா J.J. தாம்சனோட ஸ்டூடெண்ட். நீல் போர்
ரூதர்ஃபோர்டோட ஸ்டூடெண்ட். இந்த ரூதர்ஃபோர்ட் ஆட்டம் மாடல்ல சில டிராபேக்ஸ் இருந்தது. So to eliminate drawbacks in Rutherford atom model, Niels Bohr gave an atom model to explain stability of an atom and to explain spectrum of hydrogen atom. இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து ரூதர்ஃபோர்ட்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அதுதான் ரூதர்ஃபோர்ட் ஆட்டம் மாடலோட டிராபேக்ஸ். ஸோ இந்த டிராபேக்ஸை எலிமினேட் பண்றதுக்கு நீல் போர் அவர் ஒரு ஆட்டம் மாடல் கொடுத்தாருங்க. And this atom model was very, very successful when compared with the other two. That is Thomson's atom model and Rutherford atom model. Okay. And he introduced the concept of orbits principal quantum number. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு term introduce பண்ணாருங்க. The principal quantum number denoted by the letter n, we can simply call it as orbit number. So orbitsக்கு name கொடுத்தார், starting from the nucleus K, L, M, N, O, etc. நியூக்ளியஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட், அதோட பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் 1, n is equal to 1. So orbit number is 1. So the orbit number we should start counting from the nucleus and not from the outermost orbit. And நியூக்ளியஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது ஆர்பிட், அதாவது L ஷெல், நியூக்ளியஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் K ஷெல், அவரோட பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஆர் ஆர்பிட் நம்பர் is 1. And L ஷெல்லோடது 2, M ஷெல்லோடது 3 and so on. So the term principal quantum number was introduced by Niels Bohr, with which we can characterize the orbit to which an electron belongs to, as well as using the formula 2n square, where n is principal quantum number of the orbit, we can find the maximum number of electrons that can be distributed in a given orbit. இதெல்லாம் இவரோட work. Okay. Right. Niels Bohr atom model க்கு அடுத்தபடியா Soma Field, he introduced elliptical orbits. In a Niels Bohr atom model and Rutherford atom model, orbits were assumed to be circular. So Soma Field என்ன பண்றாருன்னா அசிமுத்தால் ஆர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி அடிஷனலா ஒரு குவாண்டம் நம்பரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. இந்த குவாண்டம் நம்பர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி he introduced the concepts of subshells. S subshell, P subshell, all the shells are composed of subshells. S subshell, P subshell, D subshell, F subshell. And he introduced the concept of elliptical orbits. So elliptical orbits and concept of subshells were introduced by Soma Field by introducing an additional quantum number along with the principal quantum number, which we call it as angular momentum or azimuthal quantum number, right? And there are other atom models based on quantum mechanics. Quantum mechanics is a branch in physics. So in quantum mechanics, we have an atom model which we call it as quantum mechanical atom model. So this model is based on Schrödinger wave equation and Heisenberg's uncertainty principle. So in the model, the electrons were not taken as particles, rather they were visualized as waves, de Broglie waves. So whenever a material particle is in motion, it will behave like waves. So Bohr's orbits were replaced by orbitals. So Bohr atom model concept orbit is two-dimensional. That in the quantum mechanical atom model, orbitals அப்படிங்கிற term வச்சு replace பண்ணாங்க. Orbital is a three-dimensional space around the nucleus where there is maximum probability of locating an electron. Okay, right. So இப்படிதான் உங்களுக்கு atom model வந்து improvise ஆயிட்டே வந்ததுங்க. Okay. இப்போ நம்ம அடுத்தபடியா Thomson's atom model குள்ள போவோம். The Thomson atom model is otherwise called watermelon model. Now, why do we call this as watermelon model? The model முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அது தெரியும். As per Thomson's atom model, an atom is a homogeneous sphere which contains uniform distribution of positive charges. So Thomson atom model prakaram, an atom contains a positively charged sphere. The positive charges are uniformly distributed on the surface of the sphere. Okay, so an atom is a homogeneous sphere which contains uniform distribution of positive charges. The negatively charged particles, electrons, because you know it was J.J. Thomson who discovered electrons. So the negatively charged particles, electrons, are embedded in the sphere. So these are all electrons. The positively charged sphere, the electrons will be embedded just like the seeds of watermelon. You can see the seeds are embedded in the pulp of watermelon and the flesh la ungalku apdi embed aayirukku paaruங்க.
இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எம்பெட் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸ்பியர்ல பொதிஞ்சிருக்கும், எம்பெட் ஆயிருக்கும். So since this model resembled watermelon, the seeds in watermelon, so we otherwise call it as watermelon model of atom. Okay, so the negatively charged particles, electrons, are embedded in the sphere just like seeds in watermelon. Now this proves that this shows that the electrons are static, they cannot move. Okay, and the total positive charge on the sphere will be absolutely same or equal to the total negative charge of the embedded electrons. Positive charge or negative charge equal arundaduna, when I combine them, my net result is going to be zero, neutral. So thus an atom will be electrically neutral. Okay, so charge on electron is negative and the charge on the sphere in which the electrons are embedded is positive, but the total positive charge and the total negative charge of all the electrons put together will be equal to one another, thus making the entire atom electrically neutral. And fourthly, all the charges in an atom are assumed to be stationary, whether it is the positive charges that is distributed on the surface of the sphere or whether it is the embedded electron, all are absolutely stationary, that is at rest, they have static behavior. Okay, right. Now Thomson's atom model had some drawback. So what are they? So drawback number one, as per Earnshaw's theorem, Earnshaw's theorem ஒன்னு இருக்கு. So அந்த theorem என்ன சொல்லுதுன்னா, no stable points can exist in electrostatic configuration. இத ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதுன்னா, ஸ்டேஷனரி எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்னால ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியத்துல இருக்க முடியாது. இது Earnshaw's theorem. So no stable points can exist in electrostatic configuration. That is, static electric charges cannot be in stable equilibrium. Now, since in Thomson's atom model, the charges are assumed to be stationary, the electrons are assumed to be stationary, the stationary electrons, which are charged particles, cannot be in stable equilibrium. அவனால stable equilibriumல இருக்க முடியாது. அவன் ஸ்டேபிளா இருந்தாலும் ஆட்டம் உயிரோடு இருக்கும். அவன் அன்ஸ்டேபிளா இருந்தான்னா ஆட்டம் என்ன ஆகாதுங்க, எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. So thus the atom cannot be stable. அப்ப ஆட்டம் கூட எலக்ட்ரானால தங்கவே முடியாது, எஸ்கேப் ஆகி ஸ்பேஸ்ல வெளியில போயிடணும். This is as per Earnshaw's theorem. Thus the atom model will completely be destroyed. So Thomsonனால ஆட்டமோட ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. We know all atoms are stable. If I take 1 kilogram of iron, அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டம்ஸும் அப்சல்யூட்லி ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஸோ ஏன் ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தாம்சன்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஓகே, அண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட், இட் ஃபெயில்டு டு எக்ஸ்பிளைன் த ஆரிஜின் ஆஃப் த அப்சர்வ்டு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எமிட் பண்ணக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸை ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வழியா பாஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தை நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க ரெயின்போ பார்த்துருப்பீங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தை நீங்க பார்க்கலாம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எமிட் பண்ற இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்துல you'll be able to see well defined images. நீங்க இந்த ரெயின்போல பார்க்குற அந்த விப்ஜேஆர் ஒவ்வொரு கலரையும் நான் இமேஜ்னு கூப்பிட போறேன். ஸோ நீங்க ஸ்பெக்ட்ரத்துல பார்க்குற இந்த ஒவ்வொரு இந்த ஸ்பெக்ட்ரம், ஹைட்ரஜனோட ஸ்பெக்ட்ரத்துல பார்த்தீங்கன்னா you'll be able to see these well defined images. violet color image ஒன்னு, blue color image, அப்புறம் red color image and bluish green color image. இந்த 4 இமேஜஸ் நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தோட வெல் டிஃபைன்ட் இமேஜஸ் நம்ம செல்லமா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த வெல் டிஃபைன்ட் இமேஜஸ் தே ஃபார்ம் a spectrum called line spectrum. ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரத்தை தாம்சன்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. எதனால இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் அவர்னால தர முடியல. ஸோ இதெல்லாம் தாம்சன் ஆட்டம் மாடலோட டிராபேக். So I hope you would have understood Thomson's atom model and its drawback. So thank you. Meet you in the next video session. Until then, bye.